semuanya, hari ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya buat makan sambal tomat terasi. Ada ikan asin, tempe goreng. Untuk lalapan mentahnya ada petai, ada apa ini namanya pokcoy, ada juga mentimun, terong, tomat cherry, ada juga apa namanya kecambah ya teman-teman, dan juga daun kemangi. Seperti biasa, sebelum makan mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Sampai jumpa.